Confusion esi NDC mu NDC for ba bonten kasa nkrofo ayabo mudin wa assemble mu nso no aba bonten atrese wo mu nso kasa na ninina no ye betrete mu nsem ni mu na obi atia se mu de mu nim se ne no na nso ne beto aso no subscribe na click the notification bell no eno ene da screen so sisi awe ne sa latest news bi aba wonsa ebeka ye be sha ase from Buka Professor Kwame Ahoy or Troya ende akwakoda ne nsem bebre ende obefa book na waka nsem ba akose o Rollins said wokomia wo behwa enanka wo ye ku no sebe obefa na ende waka nsem foforo na ende waka nsem foforo sisi ano ye read book nkodu bebi no ensem a Professor Kwame Ahoy waka ene se wo se ne kre yes woni nkrofo bi NDC fo mpanyimfo bi trainee nkrofo te se Okujato Ablakwa Felix Ofosu-Kwakye omo sanso trainee nkrofo nipa bia wo sanso kan Kojo Chumboafo na san nkrofo ye sheda trainee omo se yemfa wo mo embrambe di Rollins atem nti obeka ya san nkrofo na Rollins o sha asese wo from babies with sharp teeth no we asemo a Professor Kwame Ahoy watro ewo ne book ni mu book no nsensen bi ankofo bebre kasa wo ho no say yes ne kre wo sheda chinkrofo wait na as trainee omo say Rollins ba bontin be yewe ya yembra ne enso yembe di na tem na Rollins dey babies with sharp teeth edin no ebre wo mo na nini na no be bisa say eden na si ye wo say Rollins temale samonya wo be ka yembra na Atamils president no Rollins ko kan Atamochman story bi it was based on that story any Konongo Kaya story a Rollins kan ye ninti no Atamils that time no ye na just say wono de obe resign as president of Ghana na aden no nko abeda ne president a founder of party a wonu wom Rollins time ni nisa nti obe resign nti Professor Kwame Ahoy was say wono ene nkrofo bi te say Captain Kojo Chikata ene Totobi Kwakye anyway Atamils se for 4 good hours ena wo mo ne Atamils twetwe nkomo omo ne Atamils te se wo mo convincing no men resign nti wo mo kan ya na Atamils ka se okay on resign nti e ho no ena san krofo ya wo mo ne Atamils se ne ka se dabi Rollins no e wo se ye bibi fa ne ho adentia ena won pese Atamils sebe ne ni beje sa ende sa de a ye nkope nkola bi ni en train omo na nkola ne ye betreni no yemma se Rollins so ba bonten se oba be kaseti Atamils na nkola yin so akọ radio ni TV so na omo so ato fire ma Rollins na Rollins hu say yes sisi a oba attack Atamils yen so ye be attack. So that was when they decided to train Samuel Okujato Ablakwa, Felix Ofosu-Kwakye, Kojo Chumboafo and others. Ya te se nkrofo din ayebo ana nkrofo bi ayebo mudin so omanebo ama mo ne nkrofo se wo mo sheda trainee omo for that particular purpose into hwa nkrofo ya yabo mudin se wo mo ba TV ni radio so se wo mo kasa they just say wo mo omo di omo point ne to ho ma ho say yes Felix Ofosu-Kwakye na nansen ya woni deputy information minister eko news file so a wokoye deputy information minister ne ogu deputy information minister ne nima se poto nkrofo yi Okujato Ablakwa wo betena se wokasa wo hu se ne omokasa no na nansen wo be press conference a woka se MPP manifesto ne nyama wo amane on san nkrofo yi they were trained in that particular manner just because of Rollins we asembia Professor Kwame Ahoy watro ewo book ni mu na tie aha say baby a book no me read some part atrem o say it worked and the strategy proved effective. Rollins toned down on his public criticism of Professor Mills o say ade ni ye adwuma strategy na wo mu use ye no ye adwuma from that time a wo mu sha say wo mu man kola we ababe attack Rollins no sabi enya so wo mu ye nkola sa but in the respect of things the thing we are talking about o share Rollins and Okujato Ablakwa Okujato Ablakwa ya kola e wo Rollins enim nti o se wo hwe se ne wo mu training kola we say Rollins e be attack Mills a
womo ebe unleash nkrofo yi na omo so akwa attack Rollins no eye adwuma. It's from that time na Rollins on ba abontin be kasa bi because on so be kasa pe ofosu kwache mo eni okujata la akwa mo so be tu bia ma no babies with sharp teeth obe kasa pe babies with sharp teeth beka inti sisi ano na afa Rollins aye kom because o hwa nkola we so se mi omo anu oya no ombegu weni mu ase sa nkola sa ofosu hwa se nya wo mo kasa no inti Rollins so toni na just strategy ni ye adwuma because instead he turned his anger on the younger boys and girls who were talking back at him whenever he criticized President Mills publicly. Inti one strategy a wo mu use here inti afei Rollins wo be concentrating on Atamils wo be fire Atamils na afei wo fire nkola no because nkola no so anu oya inti a na Rollins sha say wo can babies so sharp because now he was focusing on nkola no na afei we jai Atamils and that was the strategy they used as someone Professor Kwame Naahoy what throw ewo ni book ni mu no. Was it from our knowledge of President Rollins we knew that he could not stand being talked back to by people he considered his subordinates. It was say wo mo share ade a Rollins won pe wo wiase mu na wo mo yes our strategy no because Rollins you obi a wo hye nase na wo kasa biom ana wo kasa back at onu Rollins na eya na ne bu afu it wo mo use our strategy ni hu say da bi nkola we won Rollins be hu o mo say nkola nti o mo kasa back at Rollins a ebe ma na dwa nti use our strategy no Professor Kwame Naahoy ono no kan say we won the book mu enye me na meka NDC for mama be attack me na enye me na meka na owie no sanso de tia say this must have been due to the military background because in the military the subordinate never talks back to his superior officers asema Professor Kwame Naahoy what kind na same way ni na wonya book na you open to page 211 eho na na wo keka san same way ewo now Professor Kwame Naahoy ode insem we ni na ba abontin wode betu dwa no wabobo nkrofo din nti wo hwa etumi hu se NDC ade a wo mo ye wase ni okay eho ena okujato abla akwa wo ba abontin se ye mesramu o me de wo bia antwani me se me kodi Rollins atem munyi mi din free hey Ghana hedo okujato abla akwa Odimirika ba abontin wosi wosre Ghana fo sa asemu a Professor Ahoy atro woni book nu no onu okujato abra kwa wo bie ni wa wo training ni se won konko di Rollins atem sebe wonya akola untumi mfa nsem mbehye ni trim onu akasa wa adwen a wotumi dwen wonte na se mo obi emba mbe training no se won ko di Rollins atem ntia ye ntro ehwa na Felisofosu kwache so ba abontin se ye mesremo menso man yan training mi se me ko di Rollins atem bia mi nkonko di Rollins atem mesremo asemo a Felisofosu kwache so de ba abontin be kan no ehwa na ma ne bo amanso ba yo se ye mesremo o menso ya bo midin wom be nka ho ye training mi bia iti wo hwese ne asem ne kwa na ase eyegu because all this thing no MPP de wo muti nechi no mo show we NDC fo no mo nyom ntokwa ana NDC panyi e na we release book no e de ensem beba inti ahwa na NDC fo nso e ba abonte beka se yesremo sa book na Professor Kwame Naahoy atro no yesremo ye de yenim ho NDC fo hwese ne ade leko na dabi ye kasi ye keka book ni mu nsem a ebia na ebe ma NDC o ma so ayeshi nti o mo se yesremo book ni mu nsem no ye mfuaso ba ko say because as edin pa mu wani nsem bi ba some people are also questioning the release of this book say adenti na Professor Kwame Naahoy time wey no be release book bi say because obviously akwakoye say ekro a wo sanso ebie so say ye ba beto aba na wakwa release book yi o be release book no so a ene say bia wo ka nsempa afa NDC ne Rollins so wo ka stories and crofo be hu say say NDC kra ne Rollins no empapa mu aba meanwhile Rollins is the founder of NDC intino Captain Smart kra ba bonte be ka say wo no Captain Smart wo analyze nyama na wo read book no ne nsem a wo mu a wo hu ne say Professor Kwame Naahoy eni na kumem say at Mahama en win election no asama Captain Smart kra kan no o say eni Professor Kwame Naahoy akumem
say Mahama win election no because nanka wo pese Mahama be win election so wo pese win election pa nanka wo mfa book yi emba time bi say asem we da ho no etiefo mo ntwa mo adwen e wo comment box ni mo hey ensem wo ho ensem wo ho say it maza ene etia na ehunu say nkrofo ba abontin e be respond to nkrofo ya ehunu say nkrofo no keke say nkrofo shisha ase o according to Professor Kwame na ho de work no intino mo tra mo adwen mo de mo go book ni bi na mo mbie page 211 mo behu enye easy o